තොර අද අපි පටන් ගමු 11 වසර syllabus එක පාඩම පාඩම ඉඳලා. So we'll study about the grade 11 syllabus from the lesson number 1. And so lesson number 1 is that programming, which is very lengthy lesson. And you have to very concernedly you have to look into this lesson because it's lengthy as well as the program things, and it's sometimes you have to think a lot before we do this exam, before we do this lesson. There are some lesson target also after learning these lessons, but we have to gain, what you have to take, right? So that is what here mentioned is that in the program, right? So when you have book, you in the book first lesson says programming, and down you get the square boxes with the colored boxes where you have given the points about the lessons that you have to gain, that you have to take after the lesson, right? So these are the learning points or the lesson points we call it. So how we are going to analyze the problem, and what is how to develop an algorithm. So what is algorithm? So those things we have to learn about this. And control structures. When you do programming, there are three main control structures are there. What are they? What are the techniques that we use to control in this control structure? And so we have to understand then the flow charts and pseudocodes and how to put that algorithm in a flow charts and pseudocode, right? And then there are many solutions when you are solving the problems. So what are the solutions, best solutions? We have to understand all those solutions and the problems. Then we should understand about the programming, where we are going to study about Pascal. So how we are going to write the Pascal coding, and the basic steps of those Pascal coding with the three structure. As I told you, there are three structures. So how we are going to use those three structures in the Pascal coding. And then we have to understand finally the evaluation of the computer programs, the languages. So those things are things that we have to understand in the lesson number 1. So it is a lengthy lesson, right? We have to concern very well on that lesson. Right. So is there any point to ask any questions on the lesson number 1 in brief? Do you have? Yes, Natula? Right. In grade 11, you have only 6 lessons, whereas grade 10 lessons you have in 10 book you have 9 lessons. So you have to understand very well about grade 10 syllabus. And if you are not understanding and working on the grade 11, then you will never get that A mark. So if you get a good pass, then you have to follow both the books very well. But if you are following only the grade 10, then you will be okay. You can pass it the exam, but not the A or B. So if you want to get A and B, so you have to concern on the grade 11 syllabus also, where we have mostly 6 subjects, right? In these 6 subjects, 3 subjects are very tough and others are okay, somewhat okay, right? So anyway, we have to understand everything, right? Shall we write down lesson number 1, programming, as heading? Okay? Yes, sir.
Programming what? What do you mean by programming? In short, I can say programming is solving problem. There are many definitions, but in shortened form I can just say programming is solving problem. That means if you are going to shop, you are a shop owner, you have a problem how to issue a bill. There is a problem. By using program, you are going to solve those problems. Having a program, you can issue the bills with the help of programming. So this I said programming is solving problem. So problem is what? Problem is something that we need. That how we are going to achieve that what we need is called problem. Right? Whatever you want, that you are going to achieve it. So how we are going to achieve? That is your problem. So therefore, we have to understand what is your need. I mean, what is the problem? Without understanding the problem very well, you will not get any solution for that. So first of all, what you have to do is, you have to understand very well the problem. If it is a very minor, the very tiny problem, it's okay. So we just understand it and we can get the solution for that. But if it is a complex problem, it is not easy to understand it. So understanding a problem is known as analysis. So for us to easy to understand that problem, what we do is, we divide into small parts of that problem and we are going to study that one. That is very easy, no? If you have a problem, rather than starting to do all the things at once, so we just little by little we are going to understand the problem. Right? That is how we are going to analyze the problem. So when we are analyzing the problem, we mostly do that we are dividing this problem into what are the inputs of the problem, what are the process of the problem, what are the output of the problem. Then according to that, we can understand very well that problem. Therefore, analyzing problem means we are going to understand the problem, right, thoroughly in detail by dividing them into parts. ප්‍රශ්නය කොටස් වලට වෙන් කරන කඩාගෙන ඒ කියන්නේ අධ්‍යයනය කිරීම තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කරනවා කියලාද ඇනලයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ. right? අපි ඒක ලියාගමු දෙන්න පොඩ්ඩක්. Analyzing a problem. Here we are. Program means analyzing the problem. Program means solving the problems. Program means solving the problem. So මොකද්ද මම අන්නතුල කිව්වේ programming means solving a problem. Right. To solve the problem, we must understand the problem very well.
We must understand the problem very well. If it is a small problem, if it is a small problem, it is easy to understand, to analyze. It is easy to understand, to analyze. If it is a small problem, it is easy to understand. It is easy to understand analyzing the problem. But if it is a big problem, it is a big problem, it is not very easy to understand. It is not easy to understand. Therefore, we have to analyze it. We have to analyze it by dividing into parts, such as input, process, output. That is known as analyzing a problem. Following is an example. Analyzing a problem. ඔයාගේ අච්චුපතේ තියෙනවා example 1 එක problem එක මොකද්ද? Preparing a letter which can be posted. ලියුමක් ලියනවා අපිට post කරන්න පුළුවන් වෙන. අන්න ඒක පිළිබඳව input process output එක උදාහරණයක් වශයෙන් ලියා ගන්න. ඒ උදාහරණය
දැන් ඕක ඔය ස්ටඩි කරොත් ඔහොමම දෙවෙනි උදාහරණෙත් බලන්න. දැන් පළවෙනි උදාහරණය අපි බැලුවාම අපිට තේරෙනවා මොකද්ද පළවෙනි උදාහරණයෙන් කියන්නේ නේද? ඈ preparing a letter which can be posted. ඒ කියන්නේ ලියුමක් ලියන්න කියන post කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් ඒ ලියුම ලියන්න අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය ඒවා තමයි inputs කියන්නේ. නේද? ඉතින් අපි දැනගන්නවා inputs කියන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් වෙන දේවල් process ඒ input පාවිච්චි කරලා මොන වගේ ක්‍රියාවලියන්ද වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ output එක තමයි අවසානයේ අපි ලබා ගන්න ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියන. ඔන්න ඔය විදිහට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වලට අපි මේකේ cup of tea. දැන් බලන්න ඒක උදාහරණ දීලා තියෙන්නේ මොනවද ඒ ඇනලයිස් කරන්න කොහොමද අපි? cup of tea එක හදන්න නම් මොනවද අපිට ඕනේ? ඒතර ingredients ඒ දේවල් අපි ලියනවා නේද? ඊට පස්සේ අපි ටී එකක් හදන අනුපිළිවෙල මොකද්ද කියලා බලනවා ඒ ටීසෙත් නේද? ඉස්සලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊළඟට මොකද්ද කරන්න? ක්‍රියාවලියන් ටික ලියනවා. Right? So we are writing the processes. Then the output. අවසානයේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Preparing a cup of tea that can be drunken. Right? මෙන්න මේ වගේ. ඊළඟට dividing the 40 pages and 50 pages books from the parcels of books, right, between two siblings. Siblings කියන්නේ කාටද? සහෝදරයෝ. හා? ඇහෙන්නේ? සහෝදරිය. අන්න හරි. සහෝදර දෙන්නෙක් අතර මේ පිටු 40 සහ පිටු 50 පොත් පාසල බෙදා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. ඒක අපිට. ඒතර ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? අන්න එන මොනවද බලන්න ඉන්පුට්ස් එකට. නේද? මොනවද ඉන්පුට්ස් එන්නේ? parcels of books no. parcels of books. පොත් පාසලේ ඕනේ. ඊළඟට අපි ඒක ඕපන් කරන්න ඕනේ නේ. ඊළඟට මොනවද කරන්නේ? 50යි 80යි 40 පොත් වෙන් කරගන්න ඕනේ නේ. ඊට පස්සේ එකිනෙක යාට වෙන මේ වගේ ඒවා දෙන්න ඕනේ. ආදි වශයෙන් ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා බෙදෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ ක්‍රියාවලිය කරනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ මොකද කරන්නේ? අවුට්පුට් එක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? එකිනෙකට පිටු 40 පොතුයි අනිත් එකට පිටු 80 පොතුයි දෙන ආකාරයෙන් අපි ක්‍රියාවලිය අවුට්පුට් කරනවා. તો ඒ විදිහට අවශ්‍යතාවය මත ඒ ප්‍රශ්නයේ ඉන්පුට්ස් මොනවද? ඒ ඇතුළත ඒ ගැටලුව තුළ තියෙන ක්‍රියාවලියන් මොනවද? ඊළඟට අවුට්පුට්ස් මොනවද කියලා තීරණය කිරීම තමයි අතලින් කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඔය වගේම තියෙන උදාහරණ 4 5 6 7 කියලා උදාහරණ 7ක්ම දීලා තියෙනවා. ස්ටඩි කරන්න self study කරන්න. ඇයි it is very important to understand what is analysis. Without understanding analysis of a problem, you cannot go for the solution of a problem. So it is very important to recognize what are the input of the problems, what could be the processes of those problems, and what could be the output of the problem. So finally the result of the problem, right? So that you have to understand very well. Okay? Any questions up to there? No more questions? No, sir. Right. So okay, now if there is a problem, we know that we have to analyze the problem to solve the problem using programs. Yeah. Right. Then what we have to do is analyze the. We have to, after analyzing them, we have to solve the problem, right? That means we are going to write an algorithm. What do you mean by algorithm? Algorithm is the method or the system that shows you step by step manner how to solve the problem. That is called algorithm, right? Algorithm is a way of showing how to solve a problem in step by step manner. පියවරෙන් පියවර ගැටලු විසඳන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා
ප්‍රකාශ කිරීම අපි කියනවා ඇල්ගරිතමය කියලා. ඇල්ගරිතමය කියලා. right? එහෙනම් ඇල්ගරිතම් එකක් අපි solve කරන්න යද්දී අපිට විවිධ එකක් නෙමෙයි විවිධ විදිහේ අපිට solves කරන්න නැත්නම් උත්තර ලබා ගන්න මොනවාද solutions එනවා විසඳුම් එනවා. එක විසඳුමක් නෙමෙයි විසඳුම් ගොඩක් එනවා එක ප්‍රශ්නයකට. මම උදාහරණයක් මෙහෙම කියන්නම්කො ඔයාලට එක ගැන හිතන්න. එකක් තමයි හිතන්නකො ඔයා මෙන්න අද වහින දවසක්. ඔයා ඉස්කෝලේ යනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් වෑන් එක යන්නේ. ස්කූල් වෑන් එකේ අර ඉස්කෝලේ පිනිපිනිති ස්කූල් වෑන් එක කැඩෙනවා. දැන් පාරේ තියෙන ස්කූල් වෑන් එක කැඩලා ඉස්කෝලේ පේනවා පිනිපිනි හොගල වහිනවත් එක්ක ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න සීනෝ ගන්න තව විනාඩි 2-3යි තියෙන්නේ. නැත්නම් විනාඩි 5යි තියෙන්නේ තනකො. දැන් ඔයා ඉන්නේ වෑන් එක ඇතුලේ වහිනවා ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ඔන්න මෙන්න ඉස්කෝලේ පේන දුර තියෙන්නේ. ඔයා මොකද කරන්නේ? It's a problem. What is the problem? So your school bus is broken, but you can see the school. It is very near. Though it is near, it's raining. Right? Now, it's a problem. What is the problem? You have to go to school before the bell is ring. Before the bell is rung. So that is the problem? No, what is the solution? Right, let me know what is your solution. Finding an umbrella and down to school. Do you have an umbrella? Are you taking an umbrella every day to school? No, sir. Then how do you get the umbrella? Asking from another. Asking who? Our friend or band member. But if they don't give bring because it's not rainy day, suddenly it's rain. So since you are here, you just give only that solution. But if here more than 5-6 students in your class, if I ask them what you will do, each one of them are saying a different way of solving that problem. දැන් ළමයි 5-6 දිනක් ඉන්නවා නම් මම මේ ප්‍රශ්න දුන්නා නම් ඔය ළමයි 5-6 දිනටම ඔයා කියන්නේ එකක් ළමයි කියන්නේ තව සොලියුෂන් එකක් තව ළමයි කියන්නේ තව සොලියුෂන් එකක් same problem same wants but they try to solve that problem in different manner in different way කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මම පොත් මිටිය ඔළුව දාලා හයියෙන් දුවගෙන යනවා අය ඉස්කෝලේ පේනවනේ තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මම බහිනත් එක්ක වටපිට බලනවා එතකොට යනවා අපේ ඉස්කෝලේ තවත් අය ළමයි යනවා ඒ කුඩ දාගෙන අය ඉන්නවා මම බහැලා ඒ කුඩ ඒගොල්ලන් කුඩේ යටින් යනවා that also can done no තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මම බහැලා ඩක් ගාලා එතනම කඩේට දුවලා කඩේ ඉඳගෙන ආන්ටිගෙන් හරි අංකල්ගෙන් හරි හිටකොලයක් කියලා ඔලුවට බෑක් එකකට දාගෙන දුවනවා පන්තියට තව කෙනෙක් කියනවා යාළම තියෙන කේස ගහක් තියෙන නම් කහෙන් ගත්තක් කඩාගෙන ඔලුවේ දාගෙන දුවනවා විවිධ සොලියුෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි දැන් එහෙනම් මේවට අපි කියනවා alternative solution විකල්ප විසඳුම් මාර්ග so when you are analyzing the problem so you will understand the problem very clearly what are the inputs and what are the processes then you are trying to solve that problem in a different way in a different way but there may be solutions alternative solutions then what could be the best programming algorithm මොකක්ද එහෙනම් හොඳම කියන්නේ අර විසඳුම් අතරින් හොඳම විසඳුම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න නේද මොකක්ද හොඳම විසඳුමක් කියලා හොයාගන්න කොහොමද එකක් තමයි කෝඩින් නැත්නම් ප්‍රොසෙස් කරන වෙලාව නැත්නම් අපි කියනවා ඒක ඒ විසඳුම ගන්න යන වෙහෙස වීම නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනේ
දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තෙන් ගත්තොත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් කෝඩ් එක අඩු වෙන්න ඕනේ, මෙමරි යූසේජ් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. නමුත් එකම ඉන්පුට් එක තමයි එකම අවුට්පුට් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ නේ. programming techniques and the අපි කියනවා ethics. programming techniques and ethics ඒ ආකාරයෙන් භාවිතා කරන්නට ඕනේ. මේ ඔක්කොම තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි සාර්ථක හොඳම විසඳුමක් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්නේ නේද? හරි? හොඳයි. අපි ලියාගමු මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. පුංචි මාතෘකාවක් ලියාගන්න an algorithm. An algorithm is an algorithm is solving a problem, solving a problem. An algorithm is solving problem in step-by-step manner. In step-by-step manner. වෙනම ඡේදයකින් ලියාගන්න වෙනම ඡේදයකින්. An algorithm can be expressed. An algorithm can be expressed. An algorithm can be explained or expressed in two ways. In two ways. එක දෙක දාලා ලියා ගන්න. එක flow chart වරහන් තුල ගැලීම් සටහන් දෙවෙනි එක pseudo code pseudo code code pseudo code වරහන් තුල ලියා ගන්න ව්‍යාජකේත okay වෙනම ඡේදයකින් ලියා ගන්න. when we write an algorithm when we write an algorithm there can be many solutions for a problem. There can be many solutions for a problem. This is known as alternative solution. This is known as alternative solutions. Alternative solutions. වෙනම ඡේදයකින් ලියා ගන්න. We have to use the best solving algorithm of a problem
අනුමාත්‍රිකාව ලියා ගන්න problem solving using algorithm. Problem solving using algorithm. අපි ලියාගත්ත algorithm කියන්නේ මොකද්ද කියලා නේද? මම ඔක ලියන්න දුන්න බලන්න ලියන්න දුන්න නේද කියලා? Yes, sir. ඔව් ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ. එකම දේ කියන්නේ. බොරු වැඩක් ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කපන්නකො කපලා මෙන්න මේක ලියා ගන්නකො. Programming in control structures in programming එහෙම ලියන්න. Control structures in programming. අනුමාත්‍රිකාව. Control structures in programming. There are main three control structure as following. There are main three control structure as following. අර sequence selection repetition කියන එක ලියා ගන්න. Hello. කොයි හරි දැන් ඉන්නේ? sequence control structure. දැන් ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියවෙන්නේ උඩ සිට අනුපිළිවෙලට ලියවෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් පළවෙනි process එක ඉවර වෙන්නම ඕනේ දෙවෙනි process එක යන්න. දෙවෙනි process එක ඉවර වෙන්නම ඕනේ තුන්වෙනි එක යන්න. ඒක ඉවර වෙන්නම ඕනේ ඊළඟට යන්න. ඒ කියන්නේ එකෙන් එක අනුපිළිවෙලට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියවෙද්දී process වෙනවා නම් අපි ඒවලට කියනවා මොනවද sequence programming structure එකක් කියලා. හරියට නිකන් මම ඕක මෙහෙම ඇඳොත් මෙන්න input වෙනවා මෙන්න start වෙනවා input වෙනවා ඊට පස්සේ process එකක් යනවා ඊට පස්සේ තව process එකක් යනවා ඔය වගේ process ගිහලා ඊට පස්සේ අපිට ඒක output වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට end වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි ඒක දකින්න හම්බ වෙන්නේ අපිට right ඒ කියන්නේ අපි ඉන්පුට් පටන් ගන්නවා අපිට යම් දෙයක් ඉන්පුට් කරනවා ඒක පළවෙනි process එක යනවා ඒක ඉවර වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි process එකට යන්න ඕනේ ඒක ඉවර වෙලා තුන්වෙනි process එකට යන්න ඊට පස්සේ output එකක් එනවා එකෙන් ඊට පස්සේ course එක ඉවර ඒ program එක ඉවර වෙනවා ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහේ එකත් අපි කියන්නේ මොනවද කියලාද sequence programming structure එකක් කියලා අනුපිළිවෙලට program එක run වෙනවා right අපි එකට ලියා ගන්න වෙනවා
ඒක ඇරට ලියා ගන්න. In programming in programming it runs in step by step manner. It runs in step by step manner. It runs in step by step manner. In step by step manner. One after the other. One after the other. එහෙම කියලා මෙන්න මේක අඳ ගන්න චුට්ටක් මේ කාටුන් එක අඳ ගන්න. කාටුන් එක අඳ ගන්න. ඉවරද? Yes, sir. එහෙනම් අපි ඊළඟට යමු. ඊළඟට දෙන්න ඊළඟට ලියා ගන්න selection control structure. මේකට තේම හරි බං. right selection control structure කියලා කියන්නේ අපි කියන්න condition එක යම්කිසි ඒ ගතාවේ මත නැත්නම් condition එක මත ඒ තීරණය මත අපි තෝරා ගන්නවා එක පැත්තක්. ඒක කරනවද මේ කරනවද දෙකම කරන්නේ දෙක එකයි කරන්නේ ඒතකොට. අන්න එක තමයි ඔය selection control structure කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් දැම්මොත් මම O level pass කියලා බලනවා. pass නම් මොකද්ද කරන්නේ? fail නම් මොකද්ද කරන්නේ කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒතර ওই දෙකම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි. එහෙනම් control structure එකේ selection control structure කියන්නේ තෝරා ගන්න පැත්ත පමණක් තෝරාගෙන ඒ process එක දිගින් දිගටම සිදු වෙන එක තමයි අනිත් process එක omit කරනවා. මනසල කහරලා යනවා. අන්න ඒකයි selection control structure එකෙන් මූලික වශයෙන් තියෙන්නේ. හරි නිකන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. enter කරනවා start කරනවා මෙන්න input කරනවා අපිට අවශ්‍ය දේ. ඊට පස්සේ process කරනවා අවශ්‍ය නම් දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි condition එකක් ගන්නවා. right if මේ condition එක මෙහෙම නම් yes නම් මොකද කරන්න ඕනේ? right no නම් මොකද කරන්න ඕනේ? right ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය output එකක් තියන එක දීලා මේක ඉවර වෙනවා.
right මේක yes වුණොත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඒකෙත් output එකක් දීලා අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඉවර වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි අපි ඔය selection control structure එකේ පැහැදිලි කරන්නේ හරියන එකට ලියා ගන්න in this programming structure in this programming structure in this programming structure the program steps are running according to the condition according to the condition given full stop condition given full stop it works on only one way only one way which is selected on the condition මෙයා කාටුන් එක ඇඳ ගන්න එකට okay එහෙනම් අපේ ඊළඟ control structure එක තමයි මොකද්ද repetition control structure එක
right ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ අපි ඒක ලියාගමු පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම in this programming structure in this programming structure one or several steps are repeated until another condition is satisfied. ඒක නිකන් හරියට මේ වගේ එකක් එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. Okay, sir. right අපි අනුමාත්‍රකාවල් ලියාගමු flow charts කියලා. ඕනනම් ලියා ගන්නකො පොතේ තියෙන විදිහට ඕනනම් representation of an algorithm කියලා. එහෙම ලියලා අනුමාත්‍රකාව දාගන්න flow chart කියලා. Okay. හරි flow chart එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ලියාගමුනේ. flow chart is
flowchart is the way of a way of a way of solving an algorithm with the help of symbols with the help of symbols with the help of symbols. අර පොතේ තියෙන ඒ symbols ටික ඇඳග table එකක් දාලා තියෙන්නේ table 1.1 කියලා. හරි. එතකොට ඒක හරි. දැන් අපි බලමු flow charts කීපයක් අපි එක එක බලන්න programming structures කීයක් තියෙනවා කිව්වද පුතේ අපිට? තුනයි. මේ programming structures තුනට අනුව අපි යම් ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නේ කොහොමද කියලා algorithm එකක් ලියමු. algorithm එක ලියන්නේ flow chart වලින්. right? flow chart වලින්. අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් අපි බලමු. කීපයක් දැන්. අපි දැන් කරන්නේ algorithm. right? algorithm එක මොකක් කරාද? flow chart කරා. right? flow chart. එතකොට අපි යම් ප්‍රශ්නයක් විසඳමු. එතකොට විසඳන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ algorithm එක ලියන්න ඕනේ flow chart එකෙන්. මේ පුංචි උදාහරණයක් ඔයාලා පොතේ දිනකම මම කියන්නම් දැන් පළමුවෙන්ම ඒක තමයි කියන්නේ in sequence the steps of the being the right. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? finding an area of a circle. circle එක area එකක් හොයන එක. ඒක තමයි අපේ ගැටලුව. දැන් අපි විසඳන්න ඕනේ කොහොමද? අපි විසඳන්න ඕනේ මොකද්ද මේකේ තියෙන ඉන්පුට් පළමුවෙන්ම. ඊට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරලා මොනවා වගේ processes තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි අවසානයේ ඒ process කරලා output කරන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒක analysis කරනවා කියලා කිව්වේ නේද? problem analysis කිව්වේ ඒකනේ. So once we get the problem, so we have to analyze it. Once you analyze it, you are going to have the what do you call algorithm. So now you are going to do the algorithm with the flow chart. Right? So here start. So we'll have to write down that I start. Right? And then you write down start or begin, doesn't matter. Start or begin, right? And then you have to input something because there are some inputs are there. So what is input here in this problem? Radius, no? R. Radius. So you can say input R or you can say input radius or whatever it is, right? And then මේක ඇතුළේ ලියන එක ඔයාට ගැලපෙන විදිහට සංක්ෂිප්ත කරලා ලියන්න පුළුවන්. මේ පොතේ තියෙන එකවත් මම ලියපේකවත් අනිවාර්යයෙන් කියන්නේ but you have to get the meaning. But you can put your own abbreviations, your own way you can do it, but that meaning should be there. ඉතින්
මේක එකක් දාගන්න පුළුවන්, right? So after that you just put the calculation here. Is process boxes. So this symbol must be very neat and nicely you have to write down it. Here the important thing is symbols, right? So you have to calculate the area, right? Area, right? A equal, how to get the calculation of the rectangle, sorry, circle? Oh, how do you going to get the area of a circle? What is the formula? Huh? Pi r Phi r. Phi r. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න දන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න දන්නේ. සිංහලෙන් කියන්න. pi r වර්ගය වැඩි 160න් θ. Phi r වර්ගය වැඩි 160න් θ. හරි මොකක් හෝ වේවා ඔයා ඒ සමීකරණ ලියා ගන්නකො එන හරිද ඒ කියන්නේ ඒරියා සමානයි 2πr නේ මෙහෙම නෙන්නේ නේ yes right අපි 2πr කියන්නේ මොකද්ද 7න් 22 නේ yes 7න් 22 වැඩි කිරීම මොකද්ද ඇහුන්නේ හරි මොකක් හරි දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඒක තමයි සමීකරණය කියලා හරිද මේ සමීකරණය මේක ඇතුලේ ලියනවා හරිද ඔකට ඒතර A කියන එකට සමාන මේ සමීකරණය විසඳපුවා වෙන උත්තරේ තේරෙනවද දැන් අච්චුපත දීලා තියෙන්නේ calculate the area of circle එච්චරයි එයා කියලා තියෙන්නේ calculate the area of එහෙම කියලා තියෙන්නේ අර calculation එක ලියලා නැහැ ඒතර ඔයා calculation එක ලියනවාද එහෙම නැත්නම් අච්චුපතේදී කියන විදිහට calculate the area කියලා නේද ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකක්ද ලිව්වා මොකද මතර අපිට මෙතන කියන්න ඕන දේ ලියවෙන්න ඕනේ right ඔයා මෙහෙම ලිව්වොත් ඒ ගාන හදන විදිහම පෙන්눔 කරලා තියෙනවා එහෙම නොලියා ගාන අච්චුපතේ කියන විදිහට කිව්වොත් කරන්නේ මොකක්ද කියලා තියෙනවා right so the main thing what we have to do is what is happening here so those what happen can be expressed either the way of just simple English or else having a mathematical formula it doesn't matter okay then the output should be there then after that what we have to go output මෙතන ළඟට output එක ලියනවා right display hari මොන hari show hari display hari area right ඊට පස්සේ අපිට අවසාන end එක දාන්න end hari finish hari දාන්න end hari finish hari right ඔන්න ඔය දේ ඔයාගේ අච්චුපතේ තියෙනවා. ඔක ලියාගමු. finding the area of a circle කියලා පුංචි example එක ලියලා ඔක ලියාගන්න. ඊට පස්සේ මම දෙන්නම් තව උදාහරණයක් කරන්න. තොර මේක ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කියනවා find the area of a circle. අන්න එක ක්‍රමයක්. තව එකක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් area equal 7න් 22 වැඩි කිරීම r වර්ගය. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් තව විදියක් a equal 22 වැඩිම 7 වැඩි කිරීම r වැඩි කිරීම r නේද බලන්න මම මේ ප්‍රකාශනය අපිට ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් ගැන කතා කරා නේද එකක් මේක අනිත් එක තමයි අර පොතේ කියපු විදිහට මොකද්ද ඒරියා සමානයි මොකද්ද ඒරියා කැල්කියුලේට් කරන්න කියන ඒරියා එක නේ ඒතර ඒක ක්‍රමයක් බලන්න මේ වගේ විසඳුම් ලබා දෙන ක්‍රම වලට තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද alternative solutions කියලා නේද මේ වගේ විසඳුම් එක විසඳුමක් මේ අනිත් විසඳුම තමයි අර අපි ලිඛිතව ලියන විසඳුම දැන් පුතා මේ alternative solutions වලින් ගොඩාක්ම සුසු කොයි එකද හොඳ කොයි එකද හිතන්නකෝ මේක 1 මේක 2 මේක 3 කියන අපි
programming ලියද්දී right alternative solutions වලින් best solution එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට වාසි ගොඩක් සිදු වෙනවා. cost එක අඩු වෙනවා, මිල අඩු වෙනවා, වේගය වැඩි වෙනවා, ලියන්න මේ product එක output කරන්න වේගය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට speed වෙනවා. right process එක ඉක්මන් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ලොකුත් වාසි දෙනවා හොඳම solution එක තෝරගත්තා. හොඳයි මේ තුනෙන් කොයි එකද best solution එක? හා? First එක. Okay, no problem. We take it, no problem. So you can use this one here rather than writing this or this or. Right? ඒකෙන්ද අපි කියන්නේ best solution එක තෝරගන්න කියලා. හරි නේද? හරි. මම දැන් ඔයාලට තව ගැටලුවක් දෙන්නම්. මේ ගැටලුව මට ඇල්ගොරිතම් එකෙන් දාලා බලන්න මම flow chart එකට. මේක තමයි හරි. තේ කෝපය පිළ කරන ආකාරය. How to prepare a cup of tea. Just do it and show me. කොකාවේ පෙන්නන්න වගේ එක කෙලින් අතර අනිත් පැත්තට ආන්නේ අතර හරි හරි දැන් ඕකේ සමහර process අපිට එක්කම එකට දාන්න බෑ process වෙන වෙනම යන්න වෙනවා මොකද වෙන වෙන process නේ ඊළඟට inputs ටික right okay no problem දල වශයෙන් okay ඒ ටික හරි අපි එමන ඊළඟ දවසේ පුතා අතුන්දලා කතා කරමු ලබුස්ම රතන්න අපි එතකොට ඔක්කොම මේ flow charts තමයි right flow charts ම තමයි අපි කරගෙන යන්නේ මොකද ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා ඔය flow charts වලින් exam එකට අහනවා ඒක නිසා අපි ලබන සුමානේ flow chart සම්බන්ධව වැඩිපුර ස්ටඩි කරමු එහෙනම් අපි අද නැත කරමු නේද Okay, sir. okay එහෙනම් God bless you බුසර්ණා ජිස්බිටයි Thank you so much, bless. God bless you